Я гений. Черт, ей уже и голова закончена. Блин, так можно в одной серии все закончить уже. Если на то пошел. Как же они сейчас все офигеют, то, что я принесу. На. Боже, у меня даже мурашки идут от этого. Я прям жду этого момента, прям кайфую. То, что я сделал. Их не выражение лиц. What have you done? Oh God. Остановил преступника, спас свою жизнь, узнал информацию, отомстил за проституток, спас город. Тебе продолжать, Снежка? У меня много этих есть слов. Блин, я его до смерти защекотал. Stop it. You ripped him apart. Ты вообще знаешь, когда разрывают на части, по-другому выглядит? Told you to bring him back alive. You really fucked him up. What did you do? He's all... You did this to him? Алло, нормально то, что они сейчас все гонят на меня, хотя сами просили убить его, все жаловались и все такое? Ребята, отстаньте. It's over. Crooked man is dead. No shit. I thought I wanted him gone, but this... Ой, давайте не стройте себя здесь правильных, и ты тем более, Снежка. Давай иди отсюда. No, it's not. What the hell happened? Tell me why you did this. I think it's pretty clear. He nearly ripped his head off. Please, explain yourself. I was just defending myself. It was him or me. That's not what it looks like, buddy. You tore that fucker apart. Ну так и чё? Не, на самом деле это была самозащита. Он, по сути, мог меня убить на изи. Он просто думал, что меня разведет и сможет со мной договориться. Но все, что он делал, это из-за него было. Тоже это самозащита. И то, что я его разорвал, и... Так и что, алло, кому ничего? Но он хотел меня убить, а потом я его убил тоже в ответ. Что за бред? То есть, если я его так разорвал, это не считается как самозащита? Self-defense? Oh God. Would it have been that hard to restrain him? Did you really have to murder the man? Hang on, it's not murder. Then what would you call it? Justice, maybe? This is not justice! You know it's not. Why not? This is Big B Wolf doing whatever the hell he wants. Which, in this case... You can't do things like this anymore. I say it is justice, and that's the end of it. Are you serious? That is not the end of it. Well, I think he did the right thing. If this guy killed Faith... And my sister. How can we be sure of that? Without a trial, what evidence do we have? We never had anything concrete. That's why we needed him here. Are you telling me the killer might still be out there? Why'd you kill him then? Crooked Man was the prime suspect, but without his testimony, we have nothing. Georgie told me everything. The Crooked Man made him kill those girls. He gave the order. Georgie? Where's Georgie now? If we bring him in for questioning, What? Where is he? Big B? Is he still out there? I sincerely hope not. Well, where is he? Georgie paid for what he did. In the end, there was a fight, and he bled out from his wounds. It's over. I don't even know what to say to you right now. Maybe that's not such a bad thing. You're on board with this? I don't know. I mean, it's not like the Crooked Man didn't deserve it. And if Georgie killed them... You think anyone deserves this? Your job is to keep Fabletown safe. The minute you start abusing your position by... То, что я и сделал, защитил остальных людей, которых была опасность, которыми угрожали и так далее. Снежка, не строй себя правильно, пожалуйста. Я сейчас такой уставший, я бы так выдал на самом деле, я бы так сейчас орал бы на всех здесь, но... Им повезло, что так совпало, что я уставший и у меня горло болит. Attacking people, we betray the trust of this community. And killing those people out there, on your own, without due process, it makes us look like killers? How could you do this? It's just one thing after another. Look, I'm glad he's fucking dead. But like this? What does it really matter? He could do this to any of us. You should be thanking me. I took care of the Crooked Man and Georgie. It's all over because of what I did. I can't believe this.
I made myself very clear. This is not okay. Snow's right. This is disgusting. Oh, it's much worse than that. What, are you guys buddy-buddy with the Crooked Man all of a sudden? What the fuck is wrong with you? Gran. Everyone, that's enough! Bigby, I can't protect you without the support of this community. The minute you kill another suspect, or rip out someone's throat in a back alley, I won't be able to stop them from calling for your resignation. And yours. If that happens, I can't defend you. Do you understand? He's not gonna listen to you. I thought you had my back, Snow. I do, but that only goes so far. Listen, maybe you were right this time about the Crooked Man, but what happens when you're wrong? The second you make a mistake about someone, I won't watch you become a murderer. I think it's too late for that. I know what I'm doing. Ну камон, я по сути никого прям никогда так не убивал. Близнеца я убил за то, что они меня хотели убить. Они меня столько в пульс садили, что это пипец, потом на меня нападали. Это была самозащита. Кровавую Мэри я убил, потому что она меня хотела убить и с самого начала чуть не убила. Вот, Джорджи, ну он на меня напал, и я ему разрезал пузо. Второго близнеца другой вообще зарезал. Тут демон еще жив. Что еще? Этого убил, но он меня вообще хотел сначала застрелить пистолетом. Чуть меня там не убил и так. Это ж его все приказы были, алло. Ну камон, что за фигня? Как будто я убиваю налево и направо. Having some personnel issues, Miss White? Can't control your mutt? Bluebeard, this is hardly the It time. looks like as long as the wolf thinks you're guilty, he has free reign to murder you in your sleep. No. Ну как бы ты была виновата, да, наша дорогая ведьма? Но почему-то я решил оставить твое дерево в живых и решил тебя тоже оставить в живых. Тоже давай так, не выпендривайся. That's Is not this how... what we can expect from now on? Yeah, you make one mistake and Bigby's gonna rip your head off? Hey, that's not fair. Maybe a few limbs, too? That's not going to happen. Or just beat us to death? Are we even protected anymore? If we're throwing out the charter... We're not throwing out the charter. How do you expect to enforce that? Just don't break the law. You have nothing to worry about as long as you're following the rules. The punishment doesn't always fit the crime, though, does it? Which is why I wanted to deal with the Crooked Man here. That was the plan. That was your plan. Блин, ты видишь, как на самом деле все показывают свою натуру настоящую. Как все против меня. Ну как сказать против меня? Хлоя не против меня. Это тоже я бы не сказал, что против меня. Ну, красавица, я фиг его знаю, борода вообще кайфует от этого. Типа мясник, которому сам Мому угрожали и... Короче, ну это бред на самом деле. Все тут такие правильные, плюс-минус. Потому что большинство, можно считать, из-за меня. Вот я чего говорю плюс-минус, но это на самом деле бред. Сами фигню вытворяли. Если бы не я, они бы так и продолжали. Если бы не я, их бы всех убили. Ну реально всех бы. Красавица и чудовище бы убили за то, что они долги не вернули. Мясника бы убили рано или поздно, потому что как-то бы все это привело к плохому. Синяя борода? Да нет. Ну короче, понимаешь, их рано или поздно бы всех убили, это факт. Please, the sheriff isn't going You see? The wolf does whatever the hell he wants, and the princess is no better. Now, hang on a minute. You don't believe me? They came to my apartment, and then for no earthly reason, she wanted my tree destroyed. What? Why would you do that? She was helping people glamour themselves as other fables. We couldn't let that continue. I can't say I'm fucking surprised. I am. Snow, how could you do that? You tried to ruin my life, for no reason at all. What else were we supposed to do? There were other options. Don't blame Snow, she had her reasons. Greenleaf was using her magic to help Crane and the Crooked Man. That's why Snow wanted your tree burned. That's not why. You can pretend it's about law and order. На самом деле это еще та причина. Или тебя... Бля, ну... Я бы убил. Но это причина на самом деле, потому что она помогала преступлению, так сказать. It's time you stopped lying to yourself. You wanted to get back at me for what Crane did.
but that doesn't justify it. You both just act out of your own selfish desires. It doesn't matter what's right. At this point, I'd rather have Crane. Короче, надо было все же дерево сжечь ее. На самом деле. Я сейчас просто слушаю на это все. Смотрю, офигеваю, и надо было дерево сжечь. At least Crane didn't come around just to beat people up. Or destroy what's ours. He also earned the position. Don't start. He left us alone. Things will only get worse now. You can't really believe that. What the hell is wrong with you? You fucked up your own lives, dealing with criminals, making your own bad fucking choices. And now you want to blame us for your screwed up situation. Кстати, это факт. Сами во все это влезли, сами все, так сказать, проебались, и в итоге что, обвинять нас, ну, конечно, молодцы. I've been trying to fix the mess you made. How dare you? Is this how it's gonna be? You're gonna blame us. Так, на самом деле, вы во всем виноваты. Вы были сотрудниками всех этих, так сказать, преступлений плюс-минус. Вы работали на этого человека, и вы знали, что он вытворяет. Ну, типа, камон. Обвиняют нас Снежкой. Я просто поражаюсь людей. Ну, типа, понимаешь, людям никогда не угодишь. Если я бы сделал так, по-любому бы и нашлись недовольны. То есть, как и в жизни. Люди всегда будут недовольные. Все, что бы ты ни сделал, хорошее или плохое, они всегда тебя будут обвинять во всем. B's right. You people don't know what the fuck you're talking about. Do you seriously think you want Crane back? He was an asshole, and he didn't do shit for any of you. Snow and Bigby found my sister, when Crane wouldn't even look. Yeah, but they only came around when they thought it was Snow White who ate it. No, they cared about Lily. They care about all of us. Even if they've got a funny way of showing it sometimes. Thank you, Holly. Oh, come on, Holly. Maybe Snow gives a fuck, but Bigby? I mean, this I get. But I didn't do shit wrong, and I got my fucking arm ripped off. That was different, Gren. Same here. Ну, в смысле ничего не сделал? Во-первых, ты меня обзывал все время, нарывался на меня все время, а потом сам же превратился в монстра и начал меня бить. Ну, типа, понимаете? Все действия, которые вытворяю, они сами во всем виноваты, потому что вы что, вы думаете, я буду вас жалеть? Это на меня напал, все делал, ну, все, терпение вышло, я ему оторвал руку, чтобы он раз навсегда понял. С дровосеком мы дрались, он осознал это. Ну, типа, понимаете, если они в словах не понимают, а они не понимают в словах, никто из них, то надо им показывать другой способ. Это начистить им морду. И он помогает. Ну, а вы что хотите? Ну, типа, они сами во всем виноваты и обвинять меня. Ну, просто я поражаюсь таких людей, реально. Без всякой причины, да? Человек, который покрывал преступников, который предупредил их сбежать, который врал мне все время, я избил без причины. Который еще в своем же здании скрывал лабораторию, где создаются чары и другие зелья. Я избил без причины, понимаю. Everyone, please, just calm down. We have a right to be heard. Понимаю. То, что мясника мне все время врал, то, что я этой ведьме дерево не сжег и пригласил на 13 этаж, то, что я красавицу и чудовище прикрыл, когда они там вообще уже, ну, за ними, по сути, шла охота, потому что долг не возвращали. И так далее, вообще, ну, понимаешь, им насрать. Ну, я поражаю. Я говорю, если бы сейчас не Горова, я бы так орал здесь. Like we give a shit. Help, Miss White. Just a minute. Bigby. Don't. Люди боятся вас. Ну, пусть боятся меня. Задолбали меня. Лучше пусть все боятся. Please, do not blame the sheriff for his outburst. It isn't Не, я просто порычал из-за того, что это самый надежный вариант, чтобы все заткнулись. Bigby's fault. He can't control his nature. And frankly, I wouldn't dare ask him to try. But with a sheriff so impulsive, shouldn't the new deputy mayor have at least some command over her office? Bluebeard? Are either of them fit to run this town? Can I say something? Excuse me? Nerissa. Who the hell is she? My name is Nerissa. Well, Nerissa, please step aside. Wait! How long have you been standing there? I have something to say. What is the meaning of this? You're done. Меня даже уже синяя борода боится.
Не, ну он вообще... Вот это меня смешит на самом деле, потому что он весь строит из себя такого крутого. То, что ему нравится то, что я делаю, теперь он меня боится. Вот это прикольно на самом деле. Боже, мне интересно, когда выйдет второй сезон, как мои все действия повлияют на второй сезон. Это жесть будет, да? I haven't been able to speak my mind for a long time. We were prisoners. А, типа теперь она может все высказывать, потому что вот это самое главное, откуда пошло заклятие, она умерла, и теперь все, заклятие не действует, теперь все могут говорить? Или из-за того, что я всех убил? We had nowhere to go. No one cared enough. Certainly not Crane. You're acting like they haven't done anything good in the last few days, but you know that's not true. Because of the sheriff and Snow, I can finally talk about what happened to me. To all of us. We're free now. And I think that should count for something. Thank you, Nerissa. She's right. We haven't been there for you in the past. And I'll be the first to admit we've made plenty of mistakes. But I truly want what's best for this town, and we're trying to make things right. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And I'm sure Bigby does too. It's going to take some time to clean up Crane's mess, but he's gone now. The Crooked Man is dead. The killer has been found, and you can all rest easy knowing we're here to look out for you. I'll make sure of it. While that's all very touching, is it enough? I'm still not convinced Miss White has what it takes to control the sheriff or run this town. I am. Ну так на самом деле меня никто не может контролировать, потому что я буду как бы сам принимать решения и решать, как лучше. И не буду я не сидеть на чьей-то цепи и жевать косточку, когда мне отдадут приказ. We haven't really given them a chance. Crane just left. Let's see what Snow and Bigby can... А, да, теперь вы переобулись сразу же, да? Боже, что у меня сегодня с речью? Я не могу сказать то, что думаю, и не могу произнести слова нормально. Понимаю. Но меня так поражает, как они реально мнение так быстро поменяли. Это просто шикарно. Ну, типичные люди. Обвиняют, а потом меняют мнение. I trust Snow to do right by us. Bigby too. I think they've had enough chances. Things are finally changing around here. Maybe you don't feel it, but I do. Bigby and Snow are good for Fabletown. She's right. Now that things have settled down, I'm sure they can do better. And we will. Right, Sheriff? I'll do what works. We'll see. You see that? It's finally over. Ну, короче, я жалею только в одном выборе. То, что я не сжег дерево ведьмы, а сохранил его. Вот это мне обидно. Good riddance, at least. This won't end well. Shit. It's over now. Блин, 5-й эпизод только закончился. Ну, сейчас, ой, 5-я глава. Ну, все, короче, своя серия. Я решил одной серии. Просто оно так идет, все. Я сенс не вижу прерывать. Одной серии запихну, все, плевать. Не, ну меня так поражает, конечно. Я говорю, я сожалею только в одном выборе. Это то, что я дерево не сжег. Я думал, она это хотя бы припомнит, но нет. И вообще насрать. Люди меня все обвиняли, почти все. А потом поменяли мнение сразу же. Ну, боже, меня так поражает. А потом, когда им нужна будет помощь, они сразу вспомнят про меня. Я говорю, надо просто исчезнуть на время из города, и тогда посмотрим, как они справятся без меня. О, это ж этот, вернулся. I'll be down in a minute. Okay, great. This fucking line. На этот раз
Мне никто не материт в спину, меня никто не материт. Не толкает меня, просто смотрят на меня. Как будто они меня начали уважать. Все. Или бояться. Ну, они и так, скорее всего, боялись, но теперь как будто... Вы поняли, короче. Mr. Wolf, Flycatcher left his keys. Listen, Snow, can we talk? I wanted to... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Короче, или она просто реально занята, прямо что у нее нету времени, или она не хотела при всех говорить, или она меня просто избегает из-за того, что я сделал. Потому что то, что она сказала, что поговорим позже, это ничего не значит. Good morning, Miss White. You're late. О боже, вот это мне вообще не нравится, то, что они там вдвоем. И не ссорятся. Someone's gonna see you, Colin. Короче, Колин не отправляется, да? На ферму. Не знаю. То есть я сожалею только, говорю, то, что я дерево не сжег. А так, мне что-то на душе грустно. Как будто все стали против меня. Хотя фиг его знает. Они так мнение свое поменяли. То, что, блин, мне очень интересно, что будет во втором сезоне. Как все мои действия повлияют на второй сезон. Но меня все боятся, это факт. Мне грустно от этого. А чё не отправляется? Я же деньги дал. А чё за фигня? Он что, не заплатил? Зачем я ему деньги отдал? Jesus. We only have like 5 minutes. Carry me for fuck's sake. I don't give a shit. You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Shit! Just go grab that, would you? Sorry about all this. I tried to help. Just why the hell did she have to send me and me boy away, huh? You promised me I'll get another chance. But Miss White said I had to go up to the damn farm anyway. I told her I had the money, but she didn't want to hear it. Wait, Sheriff Bigby. Я не знаю, бред какой-то с ней. Вот я не понимаю, а зачем она реально отправила? Я говорю, мне как-то пофиг на жабу, но я просто не понимаю. Зачем она отправляет их на ферму, если у него были деньги? Вот он готов заплатить за чары и все, пусть живет дальше. Блин, ну Снежка, конечно, тоже такая интересная личность, на самом деле. Вся такая добрая, на самом деле, хер там плохо. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye, so if you could bring it to her, she was nice. So... Yeah, sure. I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. It's a willow beetle. That's a big one. They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. That's real nice. She said it was pretty. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. I'm sorry, TJ, but look on the bright side, okay? There's plenty of space to run around, and a nice river nearby, so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah, you don't have to worry about the Mondays seeing you. It'll be nice. Come on, it won't be so bad. Have you been there before? No, some of the animals aren't comfortable around wolves, so you wouldn't know, would you? We're all set. А вот мне интересно, когда, короче, их отправляют на ферму, они могут потом вернуться назад? Или как это работает? Или уже если отправили на ферму, то все уже, никак не вернешься? Bye, Mr. Wolf. Goodbye, TJ. Hey, Bigby! Куда у него сигарета появилась? Where's your friend, Colin? Where's the fucking pig? I don't know. He must have run off.
bullshit. Не, ну не надо на меня гнать. Я тебе дал всю возможность, дал шанс, но я не виноват, что Снежка так и решила. Saying goodbye? Вот думаешь, что делать с серией? Разделить на 2 серии или в одну записать, отправить? Я вот не знаю на самом деле. Hi. Hi. You're still wearing that thing. Oh. Yeah. I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... Let me help you. Bigby, I know you're trying to help. Типа, подожди, заклятие до сих пор действует? То есть она уже говорить может, но если снимет, то голова отпадет? This is just something I need to do on my own, okay? Listen, I came here because I have to tell you something. What is it? It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Faith, Lily and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the crooked man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they'd go just to silence someone who had physical evidence? I had to. Nerissa, just tell me what happened. I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the crooked man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. So you sold them out? No. Yes. Да. Это ты, короче, их сдала. Georgie promised he'd smooth things over with the crooked man. But then... Oh, God. Так странятся I don't know меня. what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... It was my fault. I sold them out, and she just... And Lily? That night, after Faith, I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. You? I walked her over here, and I left her, just hoping that maybe if I couldn't save them... So, that piece of fabric I found near there, that was you? Yeah, I cut my leg trying to get over the fence. So you started all this? I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The crooked man was counting on that. When we suffer, we do it in silence, and the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith, or Lily. Nobody cares about us. Not really. It's going to be different now, I promise. Things like that won't happen anymore. Not while I'm around. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. I go out there and I do my job.
I put my life on the line. I get shot at. I do what has to be done for them. But at the end of the day, I'm still the bad guy. I know. But they'll come around. You'll see. After everything you've done for us. Maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You protected your friends, no matter the cost. And you brought justice to this town. Finally. If you hadn't killed the crooked man back there, he would have just talked his way out of it like he always does. So from where I'm standing... Но он на это и рассчитывал на самом деле, если бы я его привел туда. You did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the crooked man, it was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. You're not as bad as everyone says you are. Нихера себе, у меня мурашки пошли, подожди. Это ж Вера говорила. У меня прямо сейчас конкретно по всему телу пошли мурашки. Прям конкретно, от до головы прям, прям до пяток ног. У меня такого никогда не было. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Вы хотите сказать, что это Вера? I'll see you around, Wolf. О, нихера себе, у меня мурашки идут до сих пор. Подождите, вы хотите сказать, что это Вера была на самом деле? Ну, помните, я какой-то из серии говорил, что, возможно, вдруг, прикиньте, Вера жива, а она, типа, благодаря чарами заколдовала себя, и вот сейчас, типа, она, типа, русалочка. То есть, подождите, вы реально хотите сказать, что Вера жива, а русалочка на самом деле мертва? Вместо русалочки теперь Вера? Может, типа, русалочку замочили? Тогда. Блин. Напишите, пожалуйста, в комментариях, но я так понимаю, это Вера, и она живая. Блин, я очень хочу второй сезон. Я надеюсь, что они как-то совмещат это, а не создадут другую историю, и похер будет то, что было. Ну, вы поняли, что я имел в виду. Так, что ты сделал, Джорджи? 31%. Оставить Джорджи умирать. Ну, это правильное решение. Дальше. 10% убили скрюченного вот этого человека. Ема какой я редкий, да? 85%. Подожди. Подожди, а как это понимать? Вы остались до конца. 85% остались до конца прям. А что могло быть? 99% решили принять подарок Ти-Джея. А я не понимаю, другим процентом что, лень было принять? 55%. Понятно. Чего-то хорошего типа добился. Ну что могу сказать? Потому что это все неожиданно. Был. Вот еще что есть. Так, ага. Так, значит, Ру все же живой. Так. Ну, нормально, по сути, нет? Все получается. Комиксы еще, типа, продолжение. Вы знаете, то есть, подождите, эти комиксы, это продолжение первого сезона? Ну, что могу сказать на самом деле? Во-первых, по поводу сюжета. Сюжет мне вообще нравится весь. Прям шикарен. Не знаю, что будет во втором сезоне, когда он выйдет. То, что сказала типа Нериса, или как ее там, вот эта русалочка, на самом деле это факт. Если я исчезну, все будут в опасности. Не знаю, короче, отношения с Снежкой нас точно изменились. Мне так и Снежка не дали замутить. Возможно, они рассчитывали это на следующем сезоне, который в итоге не вышел, но теперь выйдет. Не знаю, как они что сделают, потому что все боятся меня. Я не знаю. Люди то меня ненавидят, потом меняют свое мнение.
Фиг его знает. Короче, у меня много вопросов на самом деле. И надеюсь, во втором сезоне эти вопросы будут... Ну, короче, мне ответят на них. То, что типа русалка это Вера. У меня были такие подозрения. Теперь, скорее всего, это так, если я правильно понял. Она себя могла заколдовать просто этими чарами. Короче, я не знаю, но сюжет мне понравился, но... Конечно, я конец не понял. Возможно, я понял, но не до конца. Ну, я, короче, думаю, что это Вера просто. Превратилась русалка, а русалка мертва на самом деле. И типа голова... Это не Веры была, а русалки. Вот как это все продумано. Потому что мне не зря в первом же эпизоде, прям когда она уходила, показали этим крупным планом. Короче, надеюсь, вам понравилось мое прохождение. Надо теперь снова отдохнуть от этих Telltale игр. Скорее всего, я разделю серии. Решу по сколько минут. 2 серии выйдет там, наверное, по 40 минут, посмотрим. Не буду я все загружать в одну серию. Все по сути. Тоже подписывайся, комментируй, ставь лайк, не забывай нажимать на колокольчик. Увидимся уже в новой игре. Всем спасибо и всем пока.